Good morning. So today we have topic which is sculpting. So we will start from the basic sculpting and we'll see what are the types of sculpting and then techniques we'll see. Okay. So when it comes to sculpting, why do you think makeup sculpting is more important? Any idea? Yeah. So we will define their face shapes and we will define their features just to enhance it. So every day, every bride wants to look very defined and elegant and simple. So in the same way, we will just sculpt their own features just to define it. Maybe if the bride wants to look slimmer or like even more defined. So in that case, we'll just implement different techniques in sculpting. So we'll work on their features itself. Okay. So in sculpting, in the basic contour, we will go for one shade darker in their contouring part. So in our day-to-day daily life, or simple makeup contour. In namlu deep contouring material, number skin shade one shade darker for a natural shading. In case for sculpting, which is mean you will work a lot just to define it. Okay. So அந்த மாதிரி இடத்துல என்ன பண்ணனும்னா 2 shade darker than the skin tone we use as a shading. Okay, so when it comes to 2 shade darker for shading purpose, we will go for 2 shade lighter for highlighting the shading. Okay, so basics let me go. We use 1 shade darker for contouring, 1 shade lighter for highlighting. So this is on a daily basis. So when it comes to sculpting, because we are recreating their face shape or structure. So it means அவங்களோட natural shading வந்து நம்ம conceal பண்ணி ஒரு base போட்டோம்னா அவங்க face full வந்து camouflage ஆகும். So அந்த camouflage on a face ல we are using a mapping technique. So on the face நம்ம mapping technique use பண்ணி we create a shading at which place we want to be different. So in that case we use 2 shade darkening as a shading and 2 shade brighter as their highlight. So it's all up to our thing. Either we can start our mapping session after concealing or after base. It also depends upon the client skin texture. So if the client has a very sensitive skin, acne pores irukanga, open pores irukanga, ரொம்ப sensitive skin irukanga, கொஞ்சம் medication irukanga அப்படினா we will just skip the foundation part. We'll start from the concealing, then we'll start a mapping technique. Illa skin is healthy, very healthy, they are bride will carry the makeup அப்படின்னு இருக்கும்போது so we will do a base as a wash. Full base வந்து நம்ம பண்ண மாட்டோம், just we'll use a base as a wash, then we'll start our mapping technique. So you have any doubt in any mapping techniques or anything? Okay. So when it comes to mapping, we'll start from the basic 4 placing in our face, which is it starts from the forehead and under eyes, the cheeks and mari, then we'll start in the chin and the nose. So that will be the 4 basic mapping. So face already உங்களுக்கு ஐடென்டிக்கலா இருக்கு, உங்களுக்கு இங்க work பண்ண வேணாம். So this is the 4 place where you will highlight. So the shading part எங்க வரும்னா we'll start from a bone, we'll start from the jawline and the nose and the basic 4 contouring places. So இதுக்கு அப்புறம் we'll just see whether the bride is okay or our face shape already defined ஆயிருக்கு அப்படினா we'll just leave that and we'll define even more with the contouring technique. இல்ல அவங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் work பண்ற மாதிரி இருக்குன்னா then we'll add a even more placing. Even more placing எப்படி இருக்குன்னா since we are doing our basic shading mapping use பண்ணி we'll do our highlighting contouring just and we'll do our basic shading in jawline also. So இந்த jawline நம்ம work பண்ணும்போது இந்த place வந்து நம்ம touch பண்ணணும். So the next placing you will add here lower to the cheek. So lower to the cheek நம்ம ஆட் பண்ணும்போது அவங்க cheeks வந்து அப்பதான் ஷேப்பா அப்பியர் ஆகும். அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு just இந்த temple of cheeks மட்டும் டிஃபைன்டா இருக்கும் and jawline இருக்கும். So if you want to bring the cheeks அவங்க பப்ளியாவே வேணும் பட் அவங்களுக்கு டிஃபைன்டா வேணும்னா then you can work on a lower cheek. இல்ல ஐஸ் வந்து ஒரு சில பேருக்கு ட்ரூப்பியா இருக்கும், நல்லா ஹூடடா இருக்கும், ரொம்ப வந்து deep eyes, small lips according to our eyes shapes we will define either அவங்களுக்கு வந்து uplifted வேணுமா இல்ல அதே eye shapes வேணுமா. Then we will concentrate working on their eyes. Okay, we'll use a uplifting technique and we will
make a shading or highlighting near the end of the eyes. Okay, so we'll not work our highlighting or shading anything near their eyes. Maybe eyes சுத்தி தான் நம்ம work பண்ணணும் தவிர eyes கிட்ட நம்ம work பண்ணணும். So next is nose. So nose may வந்து we have the different shapes. Like according to face anatomy, we have the different shapes. So our basic nose, we will start at the sides. So if they want to be well defined, then we will start blending it towards the down to make it more defined. So lips ume apdidan. So according to the lips structure, சில பேருக்கு laughing lines இருக்கும் and ரொம்ப வந்து இன்னும் outer corner மட்டும் டீப்பா இருக்கும். So அதெல்லாமே வந்து you can just create it by shading and highlighting. Okay, you have to be very careful on mapping on their face. So you just make a consultation, you just see the bride and you see mapping techniques and then you decide for your look. Okay, we can hide the laughing lines. You cannot hide the laughing line, but you can work on like அது ரொம்ப சீக்கிரம் appear ஆகாத மாதிரி. இப்போ உங்களுக்கு laughing line ஒரு 30 minutes உங்களுக்கு appear ஆகுதுன்னா you can use a technique to make it visible like more later, for 2 hours 3 hours அப்புறம். Okay, but that is a natural thing which will appear on the skin. So now we'll start with the basic thing. After we'll just go with the procedure of corrector, because we can see a pigment on her face. So we'll just correct it, we'll conceal it, and top of that we'll go for the matte section. So before we start get into the makeup, we are examining our skin. So we could see blemishes all over her nose and cheeks, and we could see a sensitive skin, like where the place she has a pimples, acne. So to just control that acne, maybe நம்மளோட ப்ராடக்ட்டுமே சரி அந்த ஆக்னிஸ்லேருந்து வர ஆயில் செக்ரீஷனும் நம்மளோட மேக்கப்பை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு I will just go with the matte finish primer on her face and I'm just giving us a wash. Okay, so first I will just blend it. You please avoid dabbing on when you're working on the problematic area like pimples, blemishes and the mari. Yena it might be ready to pop out. So on the might time நம்ம brush வச்சு dab பண்ணி அதை disturb பண்ணோம்னா so obviously it will break out. So definitely it may cause problem to your base. So just give us a wash in a circular motion. So I'm just taking product only at the tip of the brush, okay? Because when I'm blending it, I don't want my all the product to mess up on her face because it's a overloaded product. So I just want to give a wash. So I'm just taking a product on top of my brush. So not only on face. So you have to make sure you're working on a neck also. So here I could say her skin is very normal. So we'll use a normal moisturizer on her place. So our prepping thing has done. So now we'll start with the. Now we'll just start with our neutralizer on her problematic area. Oh yes, almost. So we have just covered our pink blemishes problem. So now I could see a basic thing under her eye bags, which is in a very shady, ரொம்ப prominent. So the basic shading like that. So now at that place I will use a neutralizer with supports. So I will just give a wash. So her basic neutralizing is done near her eyes. So
So I just wanted to neutralize her pigment which is near her lips also. So our basic concealing is done, neutralizing is done. So we'll just start up with the basic concealing. Concealing, we just make it on top of our neutralizer. Place where we have used neutralizer, because neutralizer skin or texture kume, shade kume, which is opposite, just to neutralize the problem. So on top of the neutralizer, I will make sure my problem sits properly on top of the neutralizer, just to neutralize the color and to bring it even to the skin shade. So concealer, I'm just going with the one shade darker than the skin shade, because my neutralizer is in a different shade which is bright and vibrant. Just to control that vibrant or bright, I'm just using a one shade darker. So half of her face I have just concealed it on the place where we have neutralizer. So this will just control the concealer or a vibrant shade control panni namakku even ana or skin shade namakku kodukkom. So on top of this, and according to our choice, we can make a add on and the brighter shades of our foundation. So I just applied the concealer. Okay. So I just wanted to place all over her face, not only on the place where I have used neutralizer. So I'm just taking my excess product which is in a brush, and again I'm just using a dabbing technique and blending all over the face, making the product to settle. So each and every part after you blending, please remove excess foundation which is in a brush. So again, when you blend the concealer, make sure you work on a neck also. So now our basic concealing is done. So now we'll just follow the mapping. First we'll place the mapping, we'll find out which place where we have to work on her. So she has a white forehead from the upward. So we need to obviously place our shading on her forehead first. So next, her cheeks. She has a normal defined cheeks, but we just wanted to define even more. So we'll place a basic shading near their cheekbone. So we'll work on her nose, because I could feel her nose is bit kunjo larger. We'll make a sharp shading at the tip of the nose. And lips also, I could see our lower lip is full, but she has a very thin upper lip. So we'll make a basic shading on her upper lip, just to make sure we create an illusion, make sure it is looking equal. Okay, so we'll just do a basic contouring near her jawline in a deep shade, and then we'll work on a shoulder neck part. Darker shade than her skin. She is already bright. So I can give 2 shades darker than her skin shade. That will be natural, defined shading. But if I want prominent shading, then I can go for some deeper shade than her skin tone, and we'll work on it. Why I skipped base foundation is her skin is very sensitive, and I don't want to apply too much of products on the sensitive part, because I want my foundation, base, everything to set properly on her face. Okay, so I've just done a basic concealing thing, and now we'll just follow a mapping according to her face. So make sure the product goes well on your brush bristles. So இப்போ நான் brush இந்த மாதிரி எடுக்கணும்.
So if I'm using here, so what these are supposed, like நம்ம நார்மலா எப்படி பண்ணிடுவோம்னா brush இந்த மாதிரி வச்சு டேப் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். But our shading has to follow our hairline. So the hairline follow பண்ணும்போது make sure you place the brush in an upward direction. So that maybe if you're placing a line, your product goes in a upward direction. So I will just blend the line. So shading, why I want you to follow hairline. For example, நம்ம knee இருக்கு அப்படின்னா we'll have that prominent black in the center. So அது just shading மாதிரி தான் நமக்கு போகும். அதே மாதிரி we want that shading to come in a natural way. So when you're just standing in front of the light, when the light starts reflecting, it will just highlight your highlight places. So obviously நீங்க எவ்வளவு ஃபேரா இருந்தாலும் எவ்வளவு டீப் டஸ்கியா இருந்தாலுமே உங்களோட சைடுல இருக்கிற பார்ட்ஸ் வந்து அது நார்மலாவே வந்து ஷேடிங் அதான் தெரியும். ஸோ அதோட நேச்சுரல் ஷேடிங்கோட அந்த கிரேடேஷனை கொண்டு வரதுக்கு ஐம் ஜஸ்ட் blending it towards the hair direction. So my forehead is done. So now I will just start with the nose. As she has a bulgy nose. இப்படி பார்க்கும்போது length எனக்கு okay, but when you see from the straight, I could feel that bulginess. So I will concentrate more on her nose. So basic contouring, what we do, we'll just make a straight line and we'll blend it. So but here in sculpting, we are defining her basic features. So இப்போ நோஸ்ல பார்த்தோம்னா we have this natural deep in the side. So to just enhance the deep together along with the shading and highlighting, we'll just mark again the line. So nose is just we define. So we now we wanted to define the shape of the nose. So I'm just marking a line just to define this cut. So here again I'm just blending it. ஏன் நான் நோஸை வந்து இந்த ஐஸோட கார்னர்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலன்னா we will make eye makeup, we'll work on eye makeup. So அந்த மாதிரி டைமில் if you are using a bright கொஞ்சம் ஹெவி கலர்ஸ் க்ரீஸ் லைன்லையோ இல்லை ஐஸோட இன்னர் கார்னரில் அந்த மாதிரி நம்ம ஹெவி கலர்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளோட ஷேடிங்கும் அதில் இருக்கிற அந்த ஷேடிங்கும் இட் வில் ஸ்டார்ட் பிளெண்ட். ஸோ பிளெண்ட் ஆகும்போது நம்மளுக்கு ரொம்ப டீப்பாக தெரிய ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ அவங்க ஐஸ் ப்ராமினெண்ட்டாக இருக்குது, நம்ம அவங்களுக்கு ரொம்ப செட்டில் மேக்கப் பண்ண போகிறோம் ஐஸ்க்கு அப்படின்னா no problem, we'll start from the beginning. இல்லை ஐஸில் கொஞ்சம் ஹெவி ஒர்க் பண்ணுறோம், அவங்களுக்கு நம்ம lashes fix பண்ணுறோம், அந்த மாதிரி டைமில் it is better to avoid just place where her eye starts and to just start from the end of the eyes. Okay, so now her nose part is done. So I feel that her nose is bit broader here. And the nose or tip வந்து எனக்கு பெருசா இருக்கு. So now I'm just placing it, bring it in a shape. Okay, and here again in the nose or the natural defined cut anything. So I'm feeling that bulge and the bulginess na adlo natural cut pandra appadina I'm making a straight line. So make sure of your angles what you use. இப்போ இந்த brush நான் வந்து இந்த மாதிரி நான் straight ஆ வச்சு கட் பண்ணனா I will get that natural highlighting point which is in a sharp. இதே வந்து நம்ம வேற brushல வச்சு நம்ம blend பண்ணும்போது so our brush it's like free to move, bristles வந்து ரொம்ப free to move இருக்கிறதுனால will not get that prominent shapes. Okay, so nose it's done and we will just make her contouring in her cheekbones. So we'll just follow a basic formula for everyone for this basic contouring. So இப்போ contouring என்ன ஆயிடும் அப்படின்னா நம்ம அவசரத்துல பண்ணும்போது we'll just make a fish mouth and we'll just do a contouring on a deep what we are seeing. But apart from that, where contouring has to be done prominent ah எந்த பிளேஸ்ல இருக்கணும்னா you are one second. So normally நம்ம cheek bones நம்ம shading பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் fish mouth பண்ணிட்டு அதோட இருக்கு நம்மளுக்கு deepல தான் நம்ம இன்னும் define பண்ணுவோம். So better than that, what exactly the sculpting and the contouring mean? You are making the cheeks to define.
So we have the cheekbones. Okay, so நம்ம நல்லா face touch பண்ணி பார்க்கும்போது we will feel the cheekbone which starts from our ears. Ear கிட்ட ஸ்டார்ட் ஆகும். We have to make a cut on the cheekbone. ஏன்னா ஆல்ரெடி cheekbone defined இருக்கும். ஸோ அதில் எக்ஸ்ட்ரா மசில்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஃபேட் இருக்கிறதுனால தான் நம்மளுக்கு ஃபேஸ் இன்னும் பல்ஜாக தெரியுது. ஸோ we have to make a natural shading on top of a cheekbone. So on that scenario, I'm just using a place by taking a ear's inner bone. So அவங்களோட inner bone இருந்து I'm just taking a straight line. I'm just placing. So every like when you just check your where your cheekbone starts, right? It will start from the inner bone of your ear. So you just make sure place a dot and just bring it to your. So here, if அவங்களோட ஃபேஸ் நல்லா ப்ராடா இருக்கு, அவங்களுக்கு cheeks நல்லா டிஃபைன்டா தெரியணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா will bring till our mouth. நம்ம மவுத்தோட மிட் லைன் இருக்குல்ல அது வரைக்குமே வில் பிரிங் இட் வில் பிளெண்ட் இட். இஃப் அவங்க ஃபேஸ் நல்லா ப்ராடா இருக்குதுன்னா, இல்ல ஃபேஸ் டிஃபைன்டா தான் இருக்கு பட் எனக்கு அதே மாதிரி எனக்கு ஷேப்பா வேணும்னா வில் ஜஸ்ட் பிரிங் இட் டில் லுக் ஸ்ட்ரெயிட். ஸ்ட்ரெயிட்டா பார்க்க சொல்லிட்டு ஐபால் எது வரைக்கும் இருக்கோ அது வரைக்கும் நம்ம கொண்டு வரணும். ஸோ ஹர் ஐபால் ends here. So we make a straight line here. Okay, if our face ரொம்ப ஸ்கின்னியா தான் இருக்கு உங்களுக்கு அவ்வளோ வேணாம்னா you just stop it at the place where her eyebrow ends. So from the place where her eyebrow ends, I'm just making a normal basic C curve to define that shape. So here I'm just blending it towards the end. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஹேர் லைன் ஒரு சில பேருக்கு வந்து ஐப்ரோஸும் ஹேர் லைனும் ரொம்ப நேரோவாக இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வில் ஜஸ்ட் ஸ்டாப் ஃப்ரம் ஹியர். பட் ஹேர் லைன் அந்த வித் ரொம்ப பெருசாக இருந்ததுன்னா வில் ஜஸ்ட் மேக் ஈவன் மோர் அவுட்டர் சி. Okay, if you feel ரொம்ப சீக்ஸ் வந்து இப்போ ஃபாரினர் கண்ட்ரீஸ்ல ஏன்ஷியன் ஸ்கின் அந்த மாதிரி நார்த் ஈஸ்ட் அந்த மாதிரி இருக்கவங்க பார்த்தீங்கன்னா கண்ணே இருக்காது, வெறும் சீக்ஸ் மட்டும் தான் ஃபுல்லா இருக்கும். அந்த மாதிரி இருந்தா ஃப்ரம் த டிப் till beginning you can make a curve, you can blend it. So according to her face shape, this is our type of contouring shading I'm just implementing on her. Okay, so now as we examined before, her upper lip is very small. So just to make a deep, so we are just making a deep here so that her lips pops out. Okay, not in her lip line. So outer of her lip line, I'm just making just a line. Okay, because எனக்கு இந்த cupid area வந்து கொஞ்சம் ஹைலைட்டடா தெரியும், பட் எனக்கு இந்த அவுட்டர் கார்னர் எனக்கு வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப தின்னா இருக்கு. So I'm just making a line here, but not here. So இப்போ உங்களுக்கு lips பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடுல மட்டும் I could see that bulginess. So just to cut that bulginess, அவங்களோட lip line இருக்கு இல்லையா அங்க I'm just placing that. So when it is thin, then working on a line, place a shading on top of the line. So when it is bulge, please on the bulge area line, lip line on top of that line, please make a shade. So next on a jawline. So நிறைய பேர் jawline வந்து அவங்க நார்மலா இருப்பாங்க, டபுள் chin நிறைய இருக்கும், face fat நிறைய இருக்கும். Matured skinனுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா skin sag ஆக ஆரம்பிச்சு. Just to make sure you have placing it in a proper place, tell the client to look up. Look up. So when they look up, you will get a natural defined jawline. So you just place a line. இப்போ டபுள் சின் இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு நான் ஃபுல்லா கீழே ஜா ஃபுல்லாவே கீழே வந்து உங்களுக்கு ப்ராடக்ட் அப்ளை பண்ணி. சரி டபுள் சின் இல்லைன்னா எது வரைக்கும் எனக்கு கட் ஆகணுமோ ஷேடிங் எது வரைக்கும் எனக்கு வேணுமோ அது மாதிரி I will make a cut. So make sure you just create a shading in this direction also near your ear.
So our chin pathina it's already defined, pointed. So I just wanted to make sure the basic shading, but not towards too deep. So what I'm doing is I'm just placing it here. So இப்போ உங்களோட chinல வந்து we have that full bulginess, but basic ஒரு face shape எடுத்துட்டா we'll have that just a dot of dip. So just make it, I'm just placing a line. Okay, so if you wanted to know exact placing of the line, follow the cupid dip and just make it here. Okay, so like here we just follow a shading, basic shading according to her face instruction style. So after face, we'll follow, concentrate on her neck and shoulder. இப்போ ஒரு fashion makeup இருக்கு, fashion shoots போறீங்க, portfolio போறீங்கன்னா, if the model is wearing a dress which is கொஞ்சம் cold shoulder மாதிரி, crop tops மாதிரி போட்டிருக்காங்கன்னா, we should also concentrate on her shoulders, not only face and neck. So இந்த மாதிரி இப்போ வந்து டிஃபைன்டா இல்ல, கொஞ்சம் வந்து அவங்க ஹெல்தியா இருக்காங்க, அவங்களோட ஸ்கின் ஹெல்தி, பாடி ஹெல்தியா இருக்காங்கன்னா we'll just define it. Okay, so இப்போ அவங்களுக்கு நெக் நம்ம நார்மலா பார்க்கும்போது will not feeling bones எங்க இருக்கு, அவங்களுக்கு flesh எங்க இருக்குன்றது, we just see the basic structure. So அந்த மாதிரி same time tell her to look up. So when she like மேல ஃபேஸ் எடுத்துட்டாங்கன்னா we'll find the basic thing. ஸோ அவங்களுக்கு எல்லா இடத்துலையுமே எல்லா டீப்லையுமே நம்ம வந்து இன்னும் டிஃபைன் பண்ண மாட்டோம். ஸோ அக்கார்டிங் டு த லைக் anatomy, body anatomy thing, we'll have a two bones in a narrow thing that will highlight in front of the lens. So just to highlight it, nadula I'm just making a line. Okay, we'll start from the mid of the neck, கீழ இருந்து மேல இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணா we have already given a shading. திருப்பி இந்த ஷேடிங்கை ஃபாலோ பண்ணி மேல இருந்தே பண்ணோம்னா அவங்களோட இந்த ஏரியா வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டா தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் than the shoulder. We want to match her shoulder according to her face, இல்லனா face according base பண்ணி நம்ம வந்து ஷோல்டரை மேட்ச் பண்ணுவோம். So she has a கொஞ்சம் defined face and a broad shoulder. So on the broad shoulder இப்போ வந்து we'll just make a shading. So we are starting from the base straight full connect பண்ணாம mid of the face. ஏனா they are appearing in front of the light, அவங்களோட face ஓட ஷேடிங் பாதி தூரத்துல இருக்கு கட்டணும். ஓகே, so கொஞ்சம் ஒரு 15-20% விட்டுது, அதுக்கு அப்புறம் we just connect till that line straight. So now you cannot see her this natural deep. So எது வரைக்கும் விசிபிளா இருக்குமோ அது வரைக்கும் we make a shading. So here we have got two bones which is in this side. So just to make sure உங்களுக்கு இங்குமே ஒரு bone தெரியுது, but we are not highlighting it. If we are highlighting it, we'll get too many bones இருக்கு, too many muscles இருக்கு, skin இருக்கு, அந்த மாதிரி. Just to define that natural bone in the neck, I'm just leaving this place and I'm just cutting here and I'm just making a slight shading. So once you started working on the neck, இப்போ நம்ம இந்த சென்டர் லைனை விட சைடில் இருக்கிற ரெண்டு லைன்ஸுமே ஷார்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா we will get the natural shading of the face. So now her collarbone. So நம்ம collarbone எங்க இருக்குன்னு தெரியும். Tell her to breathe from the in. Just hold the breath. Make her shoulder forward. So இப்போ நம்மளுக்கு collarbone வந்து நம்மளுக்கு visible ஆ இருக்கு. So we'll just mark here. So நம்மளுக்கு நார்மலா இங்க ஒரு ரெண்டு bones visible ஆ இருக்கு. Just you leave that space.
So we have an idea where her bone starts and what is the width of the bone. Now her shoulder. So shoulder mean nalla vandu muscles, flesh இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு we just create a normal line. Full create பண்ணாம just for the natural shading நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் ஆகும். So in the shoulder shading மட்டும், if her shoulder is broad, we will blend it from towards the shoulder. இல்ல கை வந்து பெருசா இருக்கு அப்படின்னா towards the hand we will blend it. Okay, so this is her basic mapping in shading according to her body type. Any doubts in shading as for now? Anybody? Ma'am, this sculpting for the shoulders is for only for the healthy people or even for the skinny? So skinny people already பாத்தீங்கன்னா deep நிறைய இருக்கும். அவங்களுக்கு bones தான் already defined இருக்கும். So already deep இருக்கிறவங்களுக்கு நீங்க எப்படி இன்னும் deep shading தர முடியும்? So we'll just define the highlighting. Okay, not with the cream. We'll use a powder highlighting just to define it. Will not make a full sculpt. Okay, so already defined இருக்கிற place இன்னும் கொஞ்சம் define பண்ணா will avoid that sculpting thing which is from cream and we'll start with the powder highlighting. So our shading is done. Now we'll just start with the highlighting using mapping on her face. So I have just taken a 2 shade lighter foundation for her face. I'm just using as a highlighting from her concealing technique. Sorry. Okay. So I'm just taking a 2 shade lighter than her skin tone for using as a highlighting purpose. So இப்போ உங்களுக்கு வந்து நெத்தி வந்து prominent-ஆ இருக்கு. இங்க broad-ஆ இல்ல short-ஆ இல்ல. So I will just mark a basic thing and I'm using this angled brush because எனக்கு அந்த edges வந்து points வந்து எனக்கு sharp-ஆ வேணும். So I will just mark it from here. So I have received that angle. So to the eyes, stop using product from the eye bags. Okay. So I'm just using from her cheeks. So her basic highlighting in the face is done. Okay. So now I'll just move on to her neck. So neckல வந்து இப்போ நமக்கு இந்த place வந்து already ஜாஸ்தியா இருக்கு. Full placeல வந்து நீங்க போடாம just make a line to her body. So here just to define this line, I'm just using a basic stroke. So here you just have a basic brushes. This is a straight brush, கொஞ்சம் bristles stronger இருக்கும். This is in a very straight line because நம்ம straight-ஆ இருக்கிற placeல அந்த harsh line blend பண்றதுக்கு we'll use this. This is in a round shape. Again the blending brush, the larger area which is like in the highlighting place, we'll use it. Forehead, cheeks, shoulder. And again chinna brushes I'm using the angled brushes to work in the angled places like nose and in the jaws corner. Okay, and again blending brushes I have taken small and a bigger one. Small in the place where I can make a smaller thing, larger maybe if I just wanted to extend that shading then I can use it. So I will just start from this brush. Forehead la நம்ம எங்க இருந்து அப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சோமோ அங்க இருந்து we'll start blending. Okay, come on, So we hold the brushes like this, place it because
நம்மளுக்கு என்ன brushes வேணுமோ அப்பப்போ எடுத்துக்கலாம். Than taking again and again, that will irritate also the client, also you. So we'll just hold the brushes like this. First நம்ம ப்ராடக்ட் வந்து dab தான் பண்ணுவோம். We made a place and we just dabbed the product. So அந்த dab பண்ண ப்ராடக்ட்டை நான் வந்து blend பண்ணுறேன். Okay, so நம்மளுக்கு excess product வந்துரும். And அதே மாதிரி we have blended. And if you are confident, you can blend your harsh line along with that. If not, you can just dab the product and leave it. So again, I'm just taking all excess product from the brush. So again, I'm just dabbing the product. I just blended the product, but in a harsh line, you know, apply the. ரொம்ப ஃபைன் லைன்ஸ். ஸோ இது வந்து நம்ம சின்ன பிளெண்டிங் ப்ரஷஸ்லேயே வந்து பிளெண்ட் பண்ணலாம். So now I'm just removing our harsh line. So we have started with the basic sculpting and along with some basic everyday makeup so that they can go on every occasion. So I just made her cheeks uplifted in the cheeks and we have made it very subtle and nose so we have just made it in a very narrow and forehead I think uplifted we have just made it in a very short so that it looks so prominent along with her eyes, lips and the normal cheeks. So not only face, since she is wearing some crop tops and open shoulder, I just concentrated on the shoulder part because I could see she had a broad shoulder. So I just made it sculpt funny. We have made it a very narrow about her face. Now I think she can go on with any top to any occasion, like for every day. It is like very normal. Thank you. And now we'll just move forward along with our